There's something that I really like about going on a high-speed rail. That's not my kid, by the way. And this is like the perfect euphoric space and time for you to just do one thing and being present. You can either look out the window or listen to music or read a book. And it seems like the entire time and space was close up and you can just focus on only one thing, and that is such an incredible feeling. 当你因为想要做一件事情而感到恐惧时，你的脑海都闪现了什么？在我这里是，靠，看来是非做不可了。而我渴望自驾横跨中国。这其实是我青少年就开始有的想法，不过成年以后的很长时间一直陷入在自我否定中，怀疑自己有没有这个能力、胆量和资格。2024年，我真正懂得了一个我听了很多年的道理：想多了全是问题，做多了全是答案。我必须承认，关于中国文化，我除了有很多想法以外，更多的其实是疑惑。为了去寻找更多的答案，第一部分我将先从福建出发，一路向北，深入中国的中原与北方，那些数朝古都与兵家必争之地。到达站漳州，也没有什么更多的华丽辞藻去形容我现在的心情了，很兴奋，很紧张，很激动。I rented a car from Zhangzhou, so now hopefully I can get there and withdraw the car. And we're going to be driving this time. This is so hot! But compared to getting tan, I'd rather be hot. 我租了一辆非常经济的车型，白色大众新宝来，普通2驱，省油，适合我这种一个人开车的女生。就它，好的。Okay, the reason that I look like this is because I am not wearing my contact lenses today, and I will have to wear my glasses while I'm driving. 虽然仅仅是来漳州取个车，也没有想要停留多久，但是漳州还是给我在福建的日子里做了一些很有意思的铺垫。来漳州先吃了一脸的地瓜腔，不卷舌，没有亲笔英语。甜的，但是很好喝，它还在嚼，真的很好喝，不错，你试试看就知道了。这竹蔗也特别好。我们基本上有来都会来炸一下。哦，好，那就要一个这个的。这个你降红熬也很不错，这真的很好。我这个咸水，麻烦有点点，一点就够了。好喝吗？好喝，我刚忘了倒一点给你试一下，哎，我喝了。不用了，你搞够最够高了嘛。哦，这种叫片仔癀草。片仔癀草。哦，这个字我从来没见过。哎，要不要回去就可以。对，隔天就。现在不回去。挺好喝的吧？好喝啊。这让我想起了小时候看台剧那些阿嬷说话的声音。然后第二个事情就是，我觉得福建的文明程度还蛮高的。Someone fell over. Wow, they came in like 5 minutes. 你们要过那个杠在那个前面。前面是吧？对，在前面。109。In Foshan, for an ambulance to come over, it takes like half an hour. But in Zhangzhou, this is like literally in 5 minutes. I'm impressed. 然后吃。
虽然之前的视频我没怎么拍过吃，但是我还是很在乎吃的，以后会多记录。哦，对了，蚵仔煎和面线糊的味道真的很绝。 fried oyster pancakes and you dip it with this, I guess half sweet and sour sauce. Dip it into. Wow, so yum. I just knew it. Fujian is my tea. 作为一名中国人，我还是禁不住感慨。虽然我去过大半个中国，但我总觉得自己才刚刚出发。最后我还想说，接下来我就是自己的司机、导游、摄影师了。不过自己照顾自己这些事情，我也习惯了。更多的是我对未来将要发生的事情充满了期待。想到这一点，我一点都不怂了，真的。一种突然有了底气，心中的白纸已经铺开，待风景替我写上的感觉。当天晚上，我买了2024年第一罐啤酒，在大街上一口气干了半瓶，算是不太啰嗦仪式感吧。主要是夏天的漳州真的是太热了。心理建设完成的差不多了，明天继续向北出发。I needed to buy a lot of water for tomorrow's trip, so and I found this place that is like run by no one. 本店禁止向未成年人销售香烟。 So you can basically buy things here without having anyone to serve you. It's like, look, there's no one here. And you can buy things just on your own. 您好，欢迎光临本店自助购物，请将商品的条形码对准桌面上黑色圆形的扫码头扫一下哦。啊，靠！我知道，我刚才过来买过。好的。Okay, so you just scan it and pay for it. After you pay for it, you just scan this outside and you can go out. So you can just, where do I scan it? "那个我怎么出去啊？你好，我怎么出去 ？I'm left abandoned." 你好，有人，我怎么去？哦，请拉门进入，请拉门。哦。I'm trapped in this freaking store. 你好，可以帮我把门开一下吗？可以的，稍等一下。门已打开，请推门离开。Obviously 请推门。 Obviously, the scanning didn't work as well, but you can self-help.